S.R. Janakiraman is a name that needs no introduction in the Carnatic musical scene. He is on our show today to tell us all about his association with our city, which started way back in the 1940s when he first set foot as an eager student of music. Janakiraman's association with Madras has mainly been through his profession as a musician. As a child, Janakiraman wasn't gifted with the greatest eyesight. One of the reasons his father felt it would be wiser for him to pursue a career in music. I was born on 12/7/1928 in Lalgudi. I got my eyesight obstructed, seriously obstructed. So my father thought it would be better for me to pursue my music studies. I started learning music at the first instance in the year 1938. After I finished my SSLC, my father brought me to Madras to be admitted in Kalakshetra and learn the higher aspects of music from great masters like Tiger Vardacharya. The Kalakshetra experience was quite an unforgettable one for Janakiraman. He made the best of every opportunity he got and went on to finish the Sangeeta Shiromani program with a first class, a record that was unbeaten for 2 long decades. I really learned music under great teachers in Kalakshetra, which provided a very, very wholesome atmosphere to learn music, not only music, but dance and other fine arts like painting, etc. I had the pleasure to learn Veena from Kalpakam Swaminathan and vocal music and Budalur Krishnamurti Shastrigal and the great musicologist, a great scholar, Brahmashri P.K. Radhagopal here. I set up a record by getting through the Sangeeta Shiromani examination in 1949 in first class. After 20 years, I myself went as examiner when I was in service. I went as an examiner to Triviyar Raja's College of Music, where I broke my own record of first class by giving a first class as an examiner to an examinee. Janakiraman is a musician and a musicologist of great repute. He is renowned for his lecture demonstrations and is also a respected teacher of musicology. And his initial days in the field was a story in itself. While I was a student in the Central College of Carnatic Music, I remember well I have participated in Veedi Bhajanas. In the Veedi Bhajanas, I used to sing individually and sometimes along with congregation, walking along the streets of Mylapore, Triplicane, Paraswakam and certain other places too. We were assured of a sumptuous tiffin after the bhajanas were over. It was really a thing to take credit of, that is participating in Veedi Bhajanas, mobile Bhajanas, which Tyagaraja himself did during his lifetime. Janakiraman spent his days immersed in music. He considers the years between 1951 and 55 as his golden period, owing to the opportunity he got to study under the great Musuri Subramanya Iyer. Post-1955, Janakiraman left Madras to teach in Andhra Pradesh and returned to live here once again only 33 years later, visiting the city only to give performances and lecture demonstrations. I have
gone to the University of Madras carrying my instruments tambura and veena in a man-pulled rickshaw. I left Madras in 1955 to join Besant Theosophical College, Madanapalli. That was my first exit from Madras. And I was back to the pavilion in 1988, September 14th. Oh, what an amazement. The city of Madras had improved by leaps and bounds. I can say in every walk of life. It is said, Shakespeare came to London poor, made it rich. A beautiful figure is implied. Though Janakiraman is in his early 80s today, he still has the same passion for Carnatic music with which he first entered our city decades ago. Next up is a spirited artist, Suvedha Ganesan, who was born with a flair for arts. Her story is quite an inspiring one. Stay tuned to find out what I mean. At first glance, Suvedha Ganesan appears like just another talented artist, completely lost in her love for painting. But sadly, the reason she doesn't get distracted too easily is not merely due to a focus while at work. On the contrary, it is because she was also born hearing impaired. சுவேதா பிறந்த போதிலிருந்து நல்ல அழகாக துருதுரா நல்ல சுட்டியாக இருந்தது. அதுக்கு குறைபாடுகள் இருக்கிறது எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது. ஒரு 1.5-2 வயதில் டாக்டர்கிட்ட காண்பித்த போது காது கேட்கவில்லை என்பது தெரிய வந்தது. அப்படி இருந்து சில பயிற்சிகளோட பால வித்யாலயா பள்ளியில் சேர்த்திருந்தோம். அங்கே படத்தை வரைந்து பேச்சு பயிற்சிகள் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அதற்கு இங்கே பெற்றோர்கள் படம் வரைகிற போது அந்த படத்தை சுவேதா திருத்தி அதன் பிறகு படிக்கிற வழக்கமாக இருந்தது. ஆகையினால அப்போதே சுவேதாகையில் ஓவியத்திறமை இருப்பது தெரிய வந்தது. Everyone became aware of Suvedha's gift during her years at the Little Flower Convent, where she would participate in painting competitions and always come back with prizes. As she grew older, the Freedom Trust, noticing her talent, sponsored her art classes until she passed out of school. டாக்டர் சுந்தர் அவளுடைய நிர்வாகத்தில் இயங்கக்கூடிய ஃப்ரீடம் ட்ரஸ்ட் மாற்றுத்திறன் உள்ள குழந்தைகளை எல்லாம் கண்டறிந்து பயிற்சி கொடுக்கறது அங்கே. அதிலிருந்து ஒரு 3-4 ஆண்டுகளுக்கு ஃப்ரீடம் ட்ரஸ்ட் மாதம் ஸ்காலர்ஷிப்பும் கொடுத்து ட்ரெயினர் ஃபீஸும் அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்க. ஃப்ரீடம் ட்ரஸ்ட்டுக்காக ஆர்டிஸ்ட் ராமசுரேஷ் அவர்கள் பயிற்சி கொடுத்தாங்க. அங்கே ராமசுரேஷ் இடத்துல வரும்போது எல்லா மீடியா பயிற்சிகளும் பென்சில் டிராயிங், வாட்டர் கலர், கேன்வாஸ் பெயிண்டிங். கேன்வாஸ் பெயிண்டிங்கில் ரொம்ப சிறப்பாக செய்வதாக எப்போதுமே ராமசுரேஷ் பாராட்டுவார். இப்போ +2 முடித்ததுக்கு அப்புறம் அரசு கவின்கலை கல்லூரி கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் 2வது வருஷம் படிக்கிறது. This 20-year-old ardent artist has won many awards, including the Yuva Kala Bharati Award in 2007 and the Outstanding Creative Award in Painting earlier this month, which was awarded to her by none other than the President of India. Suvedha has sold about 300 paintings to date at various shows, and even has her own art gallery and studio where she conducts classes every weekend. Freedom Trust உதவியும் ராமசுரேஷ் அவருடைய பயிற்சியின் காரணமாக சுவேதா இதுவரையிலும் கிட்டத்தட்ட 300க்கும் மேற்பட்ட ஓவியங்களை வரைந்திருக்கிறார். இதில் பல ஓவியங்கள் ஐப்ளெக்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனத்தால் வாங்கப்பட்டது. சுவேதாவுக்காக இப்போ வீட்டு மாடியிலேயே நிரந்தரமாக ஒரு ஆர்ட் கேலரி அமைத்து வச்சிருக்கிறோம். கூடவே சுவேதா இப்போ பல பள்ளி குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பயிற்சியும் கொடுத்து வருகிறார். கிட்டத்தட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இப்போ பயிற்சி பெற்று வருகிறார்கள். இங்கே மாற்றுத்திறனுடைய மாணவர்களுக்கு முழுக்க இலவசமாகவே கற்றுத் தருகிறாள் சுவேதா. Suvedha's parents have been very supportive throughout and see to it that their daughter has everything she needs to blossom into a well-known artist one day.
சுவேதா பெயிண்டிங்ஸுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சம் என்னன்னா, டிவி பார்த்து கொண்டே இந்த படம் வரைகிற ஒரு பழக்கம். சிறு வயதுல இருந்து இடது கையில டிவி ரிமோட் இருக்கும், வலது கையில பிரஷ் இருக்கும். இதை வைத்துக்கொண்டே செய்வான். அதனால என்னன்னா, அவ பயன்படுத்தக்கூடிய கலர்ஸ்ல வேஸ்ட் ஆகிற கலர்ஸ் அதிகம். இருந்தாலும் ஒரு தந்தையினுடைய கடமையாக அதை பற்றி பார்க்கறது இல்லை. எவ்வளவு மெட்டீரியல்ஸ் நஷ்டப்பட்டாலும் அவ தேவைப்படுறதெல்லாம் அப்படியே வாங்கி கொடுக்கறது. ஆகையினால அவளும் புதுசு புதுசா ஏதாவது செய்து இப்போது இந்த குடியரசுத் தலைவர் விருது பெறக்கூடிய அளவுக்கு முன்னேறி வந்திருக்கு. So if you would like to encourage a budding artist and have your walls adorned with some beautiful pieces of work, you can get in touch with Suvedha through our website www.suvedhaartgallery.com. On the other side, we show you how you can do your bit for a noble cause.